ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਬਿਲ ਹੈਰਿਸਨ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਹੈਰਿਸਨ ਦਾ। Welcome to the show, Councilman. Well, thank you very much, and Sat Sri Akal to all my friends out there. Sat Sri Akal ji, bilkul kabool kareo. So for the first part of the show, I want to ask you a little bit about your background, where you grew up, where did you go to school, what kind of values you were raised with, and more importantly, how did you get into this field of politics? Great. Well, I was born and raised in Fremont, so I've lived in Fremont my whole life outside the time I went to college. And I grew up with my mother and father, and I have two older brothers. I'm the youngest of three boys. And being the youngest of three boys, I did all the things my older brothers did in school and sports. And my father was very active in the community, and my mother as well, but mostly my father was very active with all sorts of nonprofits and all sorts of helping people get elected. So when he would volunteer for community service work, that meant my brothers and I also volunteered for the community service work. Right. And so I got involved in the community there, and after graduating from high school here in Fremont, I went to Ohlone College here in Fremont for 2 years and got involved in student government there. And I actually met the lady that's now my wife, Jennifer, when we were in college at Ohlone, both involved in student government, and I did an internship in Washington, D.C. with our local congressman, Don Edwards, at the time. And I really got bit by the political bug there, sensing that working in community projects is great, but you can really affect people's lives and make a change in the politics side. So after I graduated from University of California at Santa Barbara with a degree in economics, I came back to Fremont to work in our family CPA firm and got involved in the community, got involved in politics and community service, and continued that bug that bit me in Washington, D.C., and wanted to get involved in politics. Right. Thank you, Councilman, for that little brief introduction about yourself. ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਹੈਰਿਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅਲੋਨੀ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। So moving forward, my next question comes to you regarding your campaign. Now that you've announced that you're running for mayor, what kind of ideologies do you bring to the plate, and what kind of issues do you fight for? And what kind of issues do you highlight within your campaign? Thank you. Well, to me, I'm a business owner. I'm a CPA. I'm a father of 2 young boys. And to me, the biggest issues facing our area right now, it's the economy. And I want to create an environment as mayor where people want to locate their businesses in Fremont, so people can have good paying jobs. And I want to work with the community to make sure that we have all the needs and benefits that the city like Fremont needs. We need to attract more retailers here so we can expand our economic base, to increase our sales tax revenue so we can go out and provide the services that we need here in Fremont. And I think every community is very similar, that everyone's looking for money and resources. I think it's very important that the mayor of Fremont have a business perspective, that they can talk to business leaders, talk to Silicon Valley leaders, and explain to them why Fremont is such a great place to locate, so we can, again, put people back to work here in Fremont. Right. So ਸਰੋਤਿਓ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈਰਿਸਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਹੈਰਿਸਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ
ਉਹ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਟੂ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਰੀਅਰ ਟੂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। So my next question is dealing with politics, and I'm sure all of our listeners are wondering which side of the fence you play on. So Councilman Harrison, tell me this, how is your campaign structured? Are you more a liberal or a conservative individual? And how does that reflect in your decision making? I'm probably very in between on a lot of issues. I'm a Democrat. I'm a pro-business Democrat. So on social issues, I'm a liberal Democrat. And on fiscal issues, I tend to be a little more conservative than some of my Democrat friends. But I think that's great that the Democrat Party includes all people, not just based on race and beliefs, but also on the political spectrum. So I think it's important that we show you can be pro-business. You can try to attract business leaders that will help with union jobs and business creation. And put people to work and still be socially conscious about what's right for the community, the city, and the country. Right. So you were talking about how you want to create an economic sphere where people are welcome and people want to do business. What are some of your plans that you hope to implement? Great question. Well, I've had some luck working with our economic development staff, meeting with retailers at some national conventions, telling them the Fremont story, bringing them to Fremont. Mm-hmm. So as a lifelong resident of Fremont, as someone who has a business in Fremont, who's raising their family in Fremont, I can tell them the stories and tell them what Fremont has to offer. And I can tell that story better than anyone else running for mayor. Right. I think it's important that we take down some of the barriers to entry and I'm not saying fast track the process, but we need to make sure the process of getting from application to opening your business is reliable, needs to be predictable, and it needs to be expedient. Right. So the business owners don't feel like they're trying to jump through hurdles. Basically, correct. If they want to open up a business, they can freely do so. Right. As a CPA, I work with small businesses all the time, and they're taking a risk. They're taking a big financial risk to open up a business, whether it's a corner grocery store or a mom and pop restaurant. Right. That's a huge risk for someone. The risk shouldn't be the process of getting the approval process or how long the process should take. The risk should be in the free market as if they have the best product and if they have the best store or location, they'll be successful. Right. City of Fremont needs to step aside and make sure that we're open to small businesses so people can achieve the American dream that we're all looking for. So I'm sure everybody knows about the city of Fremont and how diverse it is, which is an amazing thing to see as far as representation of the Bay Area, considering how many different countries are represented within one city and how many languages are spoken in each city, especially in Fremont. So my next follow-up question would be, basically, how do you cater to the needs of each individual community? Because each community does have its own special niche that they kind of fit into, and they all have their own needs. How do you plan on tackling each community and making sure everybody's happy? Excellent question. And Fremont obviously has the diversity that a lot of cities don't have. And to me, it's one of our selling points. It's one of the great things about Fremont is our diversity. My kids going to public school here and being involved in youth sports and all the things, they're exposed to a whole world that I was not exposed to growing up. Definitely. They're going to know more about everyone's culture than I do to this day, probably, because they're going to learn it as kids. And Fremont is where the state of California will be in 20 years, and Fremont is where the nation will be probably in 30 or 40 years as we build on that melting pot that is the U.S. And I think as mayor, it's important to be someone that's out there, that's willing to listen to the community needs. And you're right, every community has different needs. I'll be the mayor that listens to them all and does what I can to make sure Fremont is that inclusive place that it needs to be.
This summer we had a very somber candlelight vigil talking about the massacres and the tragedies of Wisconsin. Definitely. And that's something I never want to see happen in my city. And as mayor, it'll take everything I can do to make sure that we build that inclusive city. And I will just say that my wife's family is Chinese, and so my kids are half Chinese and half Caucasian. So they represent what Fremont is moving forward, that city of different ethnic groups coming together and living in harmony, and that's what Fremont's all about. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਹੈਰਿਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਮੌਂਟ ਬਹੁਤ ਡਾਈਵਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨੀਡ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ, in closing, if you have any closing remarks, feel free to share those, as well as my last question to you would be regarding voting itself. Why do you think it's important to vote, whether it's a state election or a local election such as this one, and why is it important to vote for you? Great. Well, it's important to vote, first off, because it's part of our process. It's part of what separates our democracies from other governments across the world, and I think it's very important for people to vote. They've made some changes this year. You can go to the Secretary of State's website and register online. So there's no excuse for anyone that says they can't find a form or find there. If you can find an internet, you can find a location to register to vote. And if you don't know the Secretary of State's website, you can go to my website. It's www.harrisonforfremont.com, and that's Harrison, HARRISON Fremont, FREMONT.com. And there's a link there. It takes you right to the Secretary of State's website. You can register to vote there. You can also go to the Alameda County Registered Voter site from my website, and you can request an absentee ballot if you're going to be out of town or don't want to vote on the poll. So voting is the most important. It's our sacred right, and it's the most important thing to do it. I think people should vote for me because of my love of Fremont, my passion for Fremont, and my experience. I have business background, government background, and community service background that no one else in the race has, and I will provide that knowledge to help make Fremont, which is a great city, even better. Right. Thank you so much for your time, Councilman. Have a nice day. Thank you, man. Have a great day. ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਲ ਹੈਰਿਸਨ ਜੋ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਿਲ ਹੈਰਿਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਪੋਨੈਂਟ। ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA